Hello everyone, I'm Shihara Dias-Bandaranayake. I'm a teacher, a coach, an examiner and a judge for speech and drama and communication skills. So today is Grammatical Friday again, and I am bringing you a lesson based on verb tenses. Today we shall revise the past continuous tense and its practical uses along with some exercises that you could do at home to practice these uses while improving your ability to speak fluent English. ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්න කැමති මගේ channel එක ඉංග්‍රීසි advanced grammar උගන්වන channel එකක් නෙමෙයි. දැන් මේ tenses වල භාවිතාවන් තියෙනවා 30-40 ගාණක් advanced grammar පොත්වල. ඒත් අපි මෙතන බලන්නේ මේ grammar areas අපිට රැකියා ස්ථානවල හා එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විතරයි. මෙහිදී අපි සියලුම ව්‍යාකරණ නීති ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී එහෙම සියලුම ව්‍යාකරණ පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා. මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන ටෙක්නික්ස් ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් ඒවා. ඇත්තටම අපි ඉස්කෝලේට හරි ටියුෂන් ක්ලාස් එකට හරි ගිහිල්ලා අවුරුදු 13ක් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවනේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඒ භාෂාව හොඳට දන්නවා. අපිට බැරි මේ භාෂාව ප්‍රායෝගිකව හසුරවන්නයි. ඒකනේ කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවහම කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හෝ කතාවක් දෙන්න කිව්වහම ෆොරින් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ගියාම අපිට පොඩි සබකෝලයක් දැනෙන්නේ. ඒ අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් ඉගෙන ගත්තත් ඒක ප්‍රායෝගිකව හසුරවන්න පුරුදු නැති නිසායි. අන්න ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. මොකද මම අන්න ඒ දේ හදාගන්න exercises, techniques වගේ දේවල් කියලා දෙනවා. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒවා පුහුණු වෙන්න විතරයි. ඉතින් අදත් අපි අලුත් පාඩමකට හා අභ්‍යාස මාලාවකට යමු. අද පාඩම past continuous tense. So we are going to talk about the past continuous tense, and you can see what we are going to talk about today. We're going to talk about the timeline and what we have to remember, the table and the practical uses. Now you can see the timeline here. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ timeline එක පේනවා. Past continuous එක සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ was, were කියන වචන දෙකත් එක්ක verb එකට ing කියන අකුරු තුන එකතු කළා. ing කියන ශබ්දයත් එකතු කළා. ඉතින් මේ past continuous එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ tense එක පාවිච්චි කරන්නේ අතීතයේ කරමින් පැවති ක්‍රියා ගැන කතා කරන්න. Actions that we were doing in the past. දැන් මෙතන පේනවා timeline එකෙත් ඒ වගේ කාල පරාසයක් ඒගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ past එකේ සිට present එක දක්වා අපි මේ කාල පරාසයේදී මොනවද කර කර හිටියේ. අන්න ඒක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. So we have to remember these little points. So we have to use was and were with the verb plus ing. So I've just put ing there because you know that you have to use the verb there. The main thing is that you have to remember to use was and were. Was, were කියන වචන දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ past continuous ලියනකොට. And then you can find these signal words while, when, constantly, always, at the time, all day, whole year, whole morning, afternoon, night, whole morning, whole afternoon, whole night. ඔන්න ඔහොම අපිට වචන දැක්කහම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක මේ past continuous එකෙන් තියෙන දෙයක් කියලා, sentence එකක් කියලා. From, to, ඔන්න ඕවා අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි ඉදිරියට බලමු. මෙතන were not කියන එක weren't විදියට කියන්නත් පුළුවන්, was not කියන එක wasn't විදියට කියන්නත් පුළුවන්. ඒක කෙටි කරලා. So this is the table. This is how we form the positive sentences. I was drinking, you were drinking, he was drinking, she was drinking, it was drinking, we were drinking, you were drinking, they were drinking. Then the negative form goes as I wasn't drinking, you weren't drinking, he wasn't drinking,
She wasn't drinking. It wasn't drinking. We weren't drinking. You weren't drinking. And they weren't drinking. Then the question form of this tense goes as: was I drinking? Were you drinking? Was he drinking? Was she drinking? Was it drinking? Were we drinking? Were you drinking? Were they drinking? Now we'll go on to the practical uses of this tense. Describing interrupted actions in the past. ඒ කියන්නේ අතීතයේ අපි මොන හරි වැඩක් කර ඉන්නකොට ඒකට මොන හරි බාධාවක් වුණොත් ඒ ඇක්ෂන් එකට මොන හරි බාධාවක් වුණොත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපි මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ වගේ. I was waiting for the bus when you called me. ඉතින් මම බස් එක එනකම් බලාගෙන හිටියේ. එතකොටම තමයි ඔයා මට කෝල් කරේ. ඉතින් ඒ ඔයා මට කෝල් කළා කියන ඒ ඇක්ෂන් එක තමයි මෙතන බාධාවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බාධාවක් කියන්නේ එහෙමම බාධාවක් නෙමෙයි. ඉන්ටරප්ටඩ් කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කර ඉන්නකොට ඒකට ඒක පොඩ්ඩක් නවත්තන්න වෙනවා නම් ඒ අතරේ මොනවා හරි වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට පුළුවන් මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න. Now the second use is talking about parallel actions. දැන් අපි අතීතයේදී යම් කිසි ක්‍රියාවක් කර ඉන්නකොට ඒ අතරේම තව කෙනෙක් තවත් ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. My mother was cooking while I was watching TV. ඔන්න while කියන signaling word එක එතන තියෙනවා. ඔයගලට පේනවා. එතකොට අන්න ඒ වෙලාවටත් මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. My mother was cooking while I was watching TV. Then the third use is talking about specific time as an interruption. Yesterday at 10 a.m. I was going to the market. ඔන්න ඊයේ 10 වෙද්දී ඒ වගේ වෙලාව වෙද්දී මම මාකට් එකට යමින් හිටියා කියන තේරුම තමයි උතන තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි වෙලාව තමයි ඉන්ටරප්ෂන් එක විදියට බාධා විදියට අපි මෙතන ගන්න. ඉතින් බාධාවක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාව ඇතුළතදී මම ටවුන් එකට යමින් හිටියා කියන තේරුම තමයි මෙතනින් එන්නේ. ඒකට ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට පුළුවන් මේ ටෙන්ස් එක පාවිච්චි කරන්න. Then the fourth use is emphasizing on the length of action in the past. Length of time or action. Then how long කියන වචනයත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ past continuous tense එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. For example, how long were you studying for this exam? I was studying for this exam for 2 years. Or I was studying for this exam from 2018 to 2020. ඔන්න බලන්න අපි length of action අපි මේ කාලය පරාසයක් ගැන අපි මෙතන කතා කරනවා. අපි මේ එක්ක මේ කාලයක් වෙනකන් අපි කරා කියලා කියන්න පුළුවන් for 2 years. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් හරියටම අවුරුද්ද දීලා 2018 සිට 2020 දක්වා මම කරා කියන එක. ඔන්න ඒකට හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන වචන දෙකක් තියෙනවා. අතරම දැන් මේ spoken English exams කරන කට්ටියට මෙන්න මේ use එක තියෙනවා exam එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක හොඳට බලා ගන්න. How long were you studying for this exam? I was studying for this exam for 2 years. Or I was studying for this exam from 2018 to 2020. එතන from to කියන වචන දෙක පාවිච්චි වෙනවා. අවුරුදු දෙකක් අතර පරාසයක් කියනවා නම් ඊට කලින් එකේ තියෙන්නේ අවුරුදු දෙකේ පරාසය ඇතුළතදී කියන තේරුමට. එතකොට for කියන වචන තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ඕක හොඳට බලා ගන්න exams කරන කට්ටිය. Then the fifth use is talking about past habits. She was always biting her fingernails when she was a child. ඉතින් අතීතයේදී අපිට තිබ්බ පුරුද්දක් අපි කර හිටපු දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් මෙන්න මේ ටෙන්ස් එකෙන් තමයි මේ සෙන්ටෙන්ස් එක හදන්න වෙන්නේ. She was always biting. She was always biting her fingernails when she was a child. අතීතයේදී කර හිටපු පුරුද්දක් ගැන කතා කරන්නේ මෙතන. Then the sixth use is giving the background of a story. ඔන්න මේක නම් ගොඩක් interesting.
මොකද අපි මේ වගේ දේවල් නම් ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී කතා කරන්න. For example, while I was walking on the road yesterday. While I was walking on the road. While කියන signaling word එක අන්න එතන තියෙනවා. I was walking. Was walking. ඔන්න past continuous එක හැදිලා තියෙනවා එතන. While I was walking on the road yesterday, I saw a snake. ඒ වගේ ඉතින් අපි නේද මොකක් හරි gossip එකක් ඕපදූපයක් කියනකොටත් ඔන්න ඔය tense එකෙන් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන්, පටන් ගන්න පුළුවන්. අපි නිකන් අර background එක හදනවා නම් මේ කතාව කියන්න පටන් ගන්නකොට අපි පොඩි background එකක් කියනවනේ කතාව ගැන. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට මේ tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now we'll look at the practical uses of this past continuous tense again in the form of a dialogue. Okay. So Gayan is asking, "Hello Nimal. I saw your daughter in the library yesterday evening." ඔන්න past tense එක දැක්ක නේද? past එකේ තමයි මේක යන්නේ. I saw කියලා ඔන්න පටන් ගන්නවා past tense එකෙන්. Then Nimal says, "Oh, did you?" ඔන්න past tense ඔන්න දැක්කනේ පටන් ගන්නේ ඔන්න මේක past tense එකෙන්. ඔන්න එතකොට අපි දන්නවා මේක ඔන්න past tense එකේ past එකේ තමයි වෙන්නේ කියලා, අතීතයේ තමයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් past tense එකෙන් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් එකම grammar tense එකෙන් අපි practically කතා කරන්නේ නෑනේ නේද? අපි එක එක grammar tenses දාලා තමයි අපි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මේ dialogues වල මේ assignment වල ඔයගොල්ලෝ දකි එක එක tenses එහාට මෙහාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ මොකද ඒ අපි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන හැටි. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ මේක advanced grammar ගැන කතා කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි කියලා. මේක මේ ප්‍රායෝගිකව අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කොහොමද කියලායි අපි මේවෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද grammar tenses එහාට මෙහාට වෙනවා. හැබැයි ඔන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපි අතීතයේ කතා කරන්නේ. ඉතින් past continuous එකත් අතීත කාලයට නේද? අතීත කාලයට අයත් tense එකක් නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ අතීතයේ ඉඳන් කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඔන්න ඊට පස්සේ Gayan කියනවා, "Yes. She was reading many books while I was there." ඔන්න පේනවනේ was reading. ඔන්න එයා කියව හිටියලු එක පොත්. while අන්න while කියන signal word එක එතන තියෙනවා. while I was there. She was sitting in the right wing of the library for about 2 hours. She was sitting. ඔන්න රතු පාටින් දාලා තියෙනවා was sitting in the right wing of the library for about 2 hours. මම ඉස්සලා කිව්වා for කියලා අපි පාවිච්චි කරනකොට කාල පරාසය කියන්න ඕනේ for 2 hours, for 3 hours එහෙම කියලා. After that, she came to the left wing. I was very much impressed by her power of concentration. She was reading when I went in at 10 and she was still reading when I went back after lunch, and she was reading when I went in again on my way out to dinner. දැක්කනේ the was reading කියන එක තුන් පාරක් එයා කියලා තියෙනවා when වචනයත් එක්ක. එයා එහෙම තමයි කියන්නේ එයා කර හිටපු දේ ගැන. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ නිමල්ගේ දුව ගැන මෙයා කියන්නේ. එයා ලයිබ්‍රරි එකේ කර හිටපු දේවල් ගැන මේ කියන්නේ. එයා ඉතින් පොත් කියවන එක විතරයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ මුළු කාල පරාසයේදීම මේ දේ වුණා කියලා තමයි Gayan කියන්නේ නිමල්ට. So Nimal says, "So what were you doing in the library?" නිමල් අහන ඔයා මොනවද කර හිටියේ ලයිබ්‍රරි එකේ පුස්තකාලේ. Then Gayan says, "I was doing one of my MBA assignments." Gayan කියනවා මම මගේ MBA assignment එකක් කර හිටියා කියලා. කරමින් හිටියා කියලා. දැක්ක නේද? ඒක එහෙම තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. Then Nimal says, "Oh, is that so? I wonder what she was reading so much." අන්න question form එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. I wonder what she was reading so much. ඉතින් එයා අහනවා මොනවද දන්නේ මෙයා උච්චර කියව හිටියේ කියලා. And Gayan is saying, "She was reading a lot of school textbooks, as I recall. Maybe she was doing a research for a project." Nimal says, "Yes, that's what she told me." නැකනේ එයා කියව හිටියලු පාඩම් පොත් ගොඩක් තමයි කියව ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් එයා හිතනවා Gayan හිතනවා එයා මොන හරි රිසර්ච් එකක් කරනවා ඇති කියලා මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට.
නිමල් ඉතින් ඊට පස්සේ කියනවා "ඔව් එයා ඒක තමයි මට කිව්වේ යන්න ඉස්සෙල්ලා" කියලා. Then Gayan says, "Okay Nimal, see you later or see you soon." And Nimal says, "Bye." Or "Bye Gayan." So that's how we use it in a practical day-to-day life scenario. Now we'll see how to use it in the business arena. Yes, now the first use is describing interrupted actions in the past. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා වගේ අපි මොකක් හරි action එකක් කරනකොට ඒකට පොඩි බාධාවක් එනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට මේ tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We were carrying out the project as usual when suddenly we were told to drop it by our superiors. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මේ project එක කර ඉන්නකොට අතීතයේදී ඔන්න අපිට හදිසියක නවත්තන්න කිව්වා කියලා තමයි කියන්නේ. So the second use is talking about parallel actions. Now again, we are going to talk about the same use, but this time we are talking about it in the business environment. Mr. Pereira was calculating the sales figures while his colleagues were preparing the presentation. So Mr. Pereira was calculating. ඔන්න යා ගණන් හද හිටියලු. ඔන්න sales figures වල ගණන් හද හිටියලු. ඔන්න while කියන වචනේ මෙතන පාවිච්චි වෙනවා. ඔන්න යාගේ අනිත් එතන හිටපු අනිත් අය presentation එකට ලෑස්ති වෙවි ඉන්නකොට. ඉතින් පේනවනේ ඔන්න actions දෙකක් එකට සිද්ධ වෙනවා. ඒක දැන් මේක වෙන්නේ නම් අතීතයේදී. ඉතින් මේ actions දෙක එකට සිද්ධ වෙනකොට අතීතයේදී අපිට මෙන්න මේ tense එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක ගැන කියන්න. Then the third use is talking about specific time as an interruption. ඔන්න කලින් වගේ අපිට මේ කියන්න පුළුවන් last Friday at 5 p.m. we were having a meeting. ඔන්න අපි ගිය සිකුරාදා ඔන්න 5 වෙද්දී අපි meeting එකක් කර හිටියා කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Now the fourth use is emphasizing on the length of action in the past. මෙතනත් how long කියන එකෙන් ඔන්න අපි පටන් අරගෙන අපි past continuous tense එක පාවිච්චි කළා. අපි for, from, to කියන වචන පාවිච්චි කළා උත්තර හදා ගන්න ඕන. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. How long were you waiting? How long were you waiting outside the meeting room? ඔයා කොච්චර වෙලා meeting room එක එළියට වෙලා හිටියද? එහෙම දේවල් වෙනවනේ නේද office එකේ. ඔව්. ඉතින් ඔයා කොච්චර වෙලා meeting room එක එළියට වෙලා හිටියද? I was waiting outside for 10 minutes. I was waiting outside for 10 minutes. Waiting was waiting. ඔන්න past continuous එක for කියන එකත් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් වෙලාව ගැන. For 10 minutes. එතකොට එතන කියන්නේ කාල පරාසයක් ගැන. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් I was waiting outside from 10 am to 10 am. ඔව් අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට පොඩි කාලයක් නම් පොඩි කාල පරාසයක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් 10 minutes එහෙම කියලා. ඉතින් අර ලොකු කාල පරාසයක් නම් අවුරුදු ගාණක් අපිට හරියටම ස්පෙસિෆිකලි කියන්න ඕනේ නම් ඔන්න මේ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් from to පාවිච්චි කරලා. ප්‍රැක්ටිකලි නම් අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. Then the fifth use is talking about past habits. Again, we can use the past continuous tense like this. This product was always doing well in the market. මේ product එක හොඳට market එකේ අතීතයේදී විකුණුනා කියන තේරුම තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Then the sixth use is giving the background of a story again. We can use it like that. For example, while we were concentrating on these graphs, Mr. Saman came up with a new idea. ඉතින් අපි මීටිං රූම් එකකදී එහෙම අපි කරන ක්‍රියාවක් නේද මේක අපි මොන හරි දෙයකට හිත යොදවමින් ඉන්නකොට හදිසියේ කවුරු හරි මොන හරි දෙයක් කියනවා. ඉතින් අනේ ඒ වගේ අවස්ථාවල් වලදී අපි අතීතයේ එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවක් ගැන අපි කියන්න ඕනේ නම් ඔන්න මේ ටෙන්ස් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So these are the assignments. Now the first thing that you have to do is to read the following for 10 minutes and retell it. So read it well and you can read it for 10 minutes, okay? And then send me a recording of your retelling after doing it. Okay, listen to this passage well. You can listen to it twice, then record yourself saying it and send me a recording of it.
Gayani was still shaking as it was a terrible experience for her when the police officer approached her. He somehow managed to calm her down and she could now tell him what had happened. She was walking along the street and it was very hot, so she took off her jacket and was carrying it in her right hand when suddenly her mobile phone rang. She heard it ring but couldn't find it in her bag, so she stopped walking and put her bag on a bench to have a proper look. Her jacket was in her other hand and her mobile was still ringing. And then all of a sudden, there was a man who was walking towards her. As he passed, he picked up her bag and just ran off. He took her bag and mobile. It was still ringing. He took everything. It all happened so quickly. Unfortunately, she didn't get a good look of the man, as she was looking in her bag at the time, but she thinks he was quite young, about 18 or 20, and he had long brown hair. So retell this and send a recording to me. So this is the third assignment, and what you have to do is to complete this story using, now I have given a story, okay, so you have to complete this story using the past continuous tense. So you can use other tenses. Now as I told you, practically we don't talk with just one tense. Yes, in a grammar class we sit down and learn about one tense and then go to the other tense and then go on like that. But practically we don't use it like that. So let's do some practical practicing, okay? And shall we continue this story? While I was walking back home on our road, I saw a bright light in the sky. I guess it's about UFOs. Okay, so you can take this story in any direction you want. Make it interesting, but use the past continuous tense as much as you can. But don't forget to use the past tense as well, because this is about a past action. So please use all of them, all the tenses that you want to, that are required, and make up a good story and send a recording to me. So that's all I have for you today. Subscribe my channel if you think I should upload more videos like this. You can try out the speaking activities at home to improve your own fluency. So comment your thoughts and click the like button if you learned something new. Stay tuned for another Grammar Tense episode next week. Until that, stay safe and take care.